maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeys sirub ugu caansan ciwaanada sameynaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaa marka koowaad ku bilaabanaa sheekooyin gudaha ingiriiska jiraan ciwaanada kala duwan ee kasoo baxay kulamadii shalay la ciyaaray iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa jaraa'idada kala duwan ciwaanada ee daabac dhanka xanta arrimaha suuqa Yurub marka koowaad aan ku bilaabnaa kooxda Chelsea jabkii ku dhacay kadib markii Sheffield United 3 gool eber kaga badiyeen kulan ka tirsan English Premier League ninka lagu magacaabo David McGoldrick dabcan laba jeer shabaqa gaaray sidoo kale ninka lagu magacaabo Mark Bryan asigana gool dhashay waxay kaga dhigantay kooxda Frank Lampard haatan gacantooda inay ka baxdo si ay ugu sii jiri lahayn booska saddexaad ama afraad sababta kooxaha Leicester City Manchester United kulamada baaqwa EPL hadii ay guuleystaan kooxda Chelsea waxa uu soo dhici doontaa kaalin shanaad ee kala sareynta EPL daawadayaasha qiimaha badan kooxda Sheffield United guusha ay gaarto waxay kaga dhigantay haatan inay soo fariisteen kaalinta lixaad ee kala sareynta EPL waxayna leeyihiin 54 dhibcood ayagoo 4 dhibcood ka hooseeyaan kooxda Manchester United kaalin shanaad ku jirto kulan baaqwa ee sidoo kale waxay 2 dhibcood ka sareeyaan kooxda Wolves oo ku jirta haatan si diiwaan gashan kaalinta toddobaad ee kala sareynta EPL haddii aan u soo laabano kulankan xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta Chelsea waxa ku dhacay jab xoogan sida uu qartay macallin Frank Lampard wuxuu sheegay dabcan maskaxiyan awood ahaan bandhig ahaan kooxdiisa in laga fiicnay wuxuuna yiraahday kulankan 10 ayaan ka bartay waxaana rabaa dabcan 10kan ka bartay mustaqbalka inay iga caawiso kooxda dhibaatadan oo inaysan la kulmin ciyaaryahanka lagu magacaabo McGoldrick wuxuu qaatay ciwaanada kulankan kadib markii uu suura gashay xilli ciyaareedkan shabaq inuu gaaro oo waliba wuxuu soo iliyay abaartii ka haysatay EPL ciyaaryahankan wuxuu ahaa mid mustaqbal wanaagsan markii laga cabir qaato 2019 markii ay kooxdan u soo dalaceysay promotionka ama markii Premier League imaanayno 15 gool soo dhashay bandhig heer sare u sameeyay laakiin tan iyo markii Premier League la imaaday xidigan way ka dantay si kastoo daal u sameeyay ugu dambeyntii culayska uu ka dagay daawadayaasha qiimaha badan kulankan waxyaabo ka soo baxay waxa qayb ka kooxda Chelsea 76% ay kubadda haysteen haddana waxa looga badiyay 3 gool eber waxayna noqdeen kooxdii ugu horeysay guuldarada ugu cusub ku dhacday kulan Premier League ka tirsan oo 76% kubadda haysato tan iyo waxa dib loogu laabanaa markii la bilaabo xogaha opta inay soo daabacdo xilli ciyaareedkii 2003-2004 wixii ka dambeeyay sidoo kale waxyaabaha kulankan laga diiwaan galiyay wali waxa qayb ka ciyaaraanka lagu magacaabo David McGoldrick oo shal laba jeer shabaqa gaaray sababta waxay u ahayd darbadiisii 42 iyo darbadiisii 43 Premier League uu rido ayaa dabcan gool u noqotay waxay ka dhigantay weeraryahankan 41 darba markii uu rido Premier League kadib ayuu dabcan shabaq gool ku hubsaday dhinaca kale kooxda Sheffield United haatan waxa uu suura gashay 4 kulan isku xigta garoonkooda inay ku badiyaan kulamada horyaalka ah tan iyo Maarso 1991 soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea haatan waxa laga badiyay 11 kulan xilli ciyaareedkan English Premier League waxay dabcan dheer yihiin laba gool daro koox kasta oo ku jirto laga bilaabo kaalin 8aad ilaa 1aad waxay ka dhigantay mar kooxda kaalinta koowaad ku jirta ilaa 8aad 8daas naadi kooxda ugu gool darada badan xilli ciyaareedkan waa Chelsea sidoo kale Blues waxay ku dhaween inay iska barbareen rikoorkooda ugu xumaa Premier League xilli ciyaareedkii 2015-2016 markaas oo dabcan 12 kulan kooxdan laga badiyay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Sheffield United guushooda ugu weyn ayaa ka heleen Chelsea xilli ay dabcan la ciyaareen kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska waxaana ugu dambeysay dabcan Abriil 1967 oo ay markaas dabcan 3 gool eber kaga badiyeen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha Frank Lampard waxa ku dhacday guuldaradiisa ugu cusub kulan ka tirsan Premier League tan iyo waxa lagu laabanaa bilowgii samanka Premier League markii Manchester United 4 gool eber ay kaga badiyay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kulankan waxa ciwaanada ka labada ciyaaryahan ugu kala magacaabo McGoldrick iyo sidoo kale Mark Bryan waxay noqdeen labada ciyaaryahan ugu horeeyay Premier League ka tirsan 7 sano kadib oo magacooda xaraf ahaan ka bilaabanaya MK ama MC waxaana dib loogu laabanaya dabcan taariikhan May 2013 markaas oo dabcan kooxda Wigan laba ciyaaryahan u ciyaareen magac ahaan xarfooda ka bilaabanaya MK shabaqa gaareen waxayna kala ahayn ciyaartooyda kale Colin McManaman iyo James McArthur oo dabcan shabaqa gaareen ciyaar dabcan Wigan ay ka badiyeen kooxda West Brom waxay ka dhigantay marka labadan xidig waxay soo kordhiyeen rikoor cusub maadaama magacooda ay ka bilowdaan MK dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea waxa ka soo ilaa rikoor u gaaray wadeen sababtoo 8 kulan ugu dambeysay Premier League ciyaareen kooxdan kulan kasta waxay dhalinayaan markay ugu yartay 2 gool laakiin haatan rikoorkaas uu soo ilaaday waxaana ugu dambeysay Chelsea kulan 2 gool loo diiday Premier League shabaqa inay gaaraan ciyaartii bishii Febraayo Manchester United 2 gool eber kaga badisay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan safarka EPL aadan waxa laga soo dhaliyay kooxdan 33 gool waana rikoor xumadii ugu xumay safar EPL aadan tan iyo waxa lagu laabanaa 3 xilli ciyaareed oo sidaan ku dhacday waxayna kale xilli ciyaareedkii 93-94 94-95 iyo 96-97 oo dabcan kooxda Blues kulamada safarka aadan 33 gool laga dhalshay dhinaca kale goolaha kooxda Chelsea Cape Arrizabalaga asigana xilli ciyaareedkan EPL waxa laga dhaliyay 42 gool wuxuu noqday dabcan goolaha ugu xumaa kooxda Chelsea soo maratan iyo xilli ciyaareedkii 94-93 goolaha lagu magacaabi jiray Dimitri Kakharin ayaa dabcan laga dhashay 48 gool haatan Cape Arrizabalaga wuxuu sii marayaa 42 gool haddaba waxa uu xigi doona daawadayaasha
qiimo badan labadan kooxood naadiga Chelsea markii aan fiirno kulankooda ugu soo horay waxay la ciyaar doonaan kooxda Norwich ciyaar dabcan EPL ka tirsan lagu ciyaar doono garoonka Stamford Bridge talaadada nagu soo folle halka dabcan kooxda Sheffield United khamiista ay la ciyaar doonaan kooxda Leicester dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kulamada EPL shalay la ciyaar waxaa qayb ka kooxda Real ku guuleystay Liverpool barbardhac hal iyo hal waxay la galeen naadiga Burnley goolka Robertson waxaa kansalnay Rodriguez kulankan wuxuu ku soo ilaa barbardhac hal iyo hal kooxda Liverpool waxaa u suuragali waa shabaq inay gool badan dhashaan inkastoo dabcan ay on target sameeyeen in ka badan 23 dar ay ku rideen kooxda Burnley laakiin ugu dambeyntii hal iyo hal ayaa lagu kala baxay waxaana la soo iliyay 24 kulan oo isku xigta kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan garoonkooda ay ku badinayeen sidoo kale tan guud ahaan kooxda Club 58 kulan garoonkooda lagama badin waxayna ku dhaliyeen muddadaas garoonka Anfield 150 gool waxaa laga hadlayaa kulamada Premier League oo kaliya sidoo kale daawadayaasha qiimo badan gabi ahaanba meesha waxaa ka baxday kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan Premier League inay ku soo dhameystaan 100% kulamada garoonkooda inay ku badiyaan sababtoo Liverpool 17 kulan oo isku xigta EPL ay garoonkooda ku badiyeen haddii kulankii shalay ay ku darlaan waxay u noqon 18 kulan waxaana u haray hal kulan oo kaliya oo dabcan kulankaasna Chelsea Anfield kula ciyaar lahayn haddii ay kulankaas badiyaan waxay noqon lahayd rikoor cusub oo kusoo kordhi lahaa English Premier League in 19 kulan xilli ciyaareedkan EPL ku xiran horyaalka Liverpool gabi ahaan bay wada guuleysteen laakiin rikoorkaas waxaa meesha ka saartay kooxda Burnley sidoo kale rikoorkaasna wuxuu baaqi u yahay naadiga Sunderland oo xilli ciyaareedkii 1891 ahay ama 128 sano ka hor horyaalka heerkooda Ingiriis ku dhameystay 13 kulan garoonkooda ku ciyaaran in dhammaan ay wada guuleysteen sidaa darteed marka kooxda Sunderland rikoorkaas uu u baaqday inkastoo Liverpool ay guulo badan tahay 17 kulan xiriir badiyeen haddana Sunderland waxay rikoorka u haystaan seasonkaas oo idilbo 13 kulan garoonkooda ku ciyaareen 13 kulan way guuleysteen marka Liverpool rikoorkii kooxda Sunderland ay ka jibin lahayn 128 sano ka hor la dhigay gabi ahaanba meesha ka baxay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kulankan laga diiwaan galiyay waxaa kamid ah ciyaaraanka lagu magacaabo Mohamed Salah kulankii shalay wuxuu riday guud ahaan 6 darba yuriday wuxuu 2 darba dheeraa kooxda kubadda cagta Burnley dhammaan ciyaartooyda darbooyinka eedeen sidoo kale 6 darbo riday Salah 4 darba kamid ah goosha ku aadiyay sidoo kale tan wuxuu 2 darba dheeraa kubadaha on targetka ay sameeyeen kooxda Burnley laakiin Mohamed Salah shabaqa ma uusan gaarin sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kulankan laga diiwaan galiyay waxaa kamid ah kooxda Burnley waqti fiican ay ku jiraan 13 kulan ugu dambeysay Premier League ciyaareen hal kulan kaliya laga badjay waana kulankii markii la isku soo laabtay kooxda Man City 5 gool eber kaga badiyeen muddadaas waxay guuleysteen 7 kulan 5 kulan barbardhac ay galeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan 5 kulan ugu dambeysay kooxda Burnley wax guul darrama aysan la kulmin kaliya waxaa ka bandhig fiican kooxda Manchester United oo haatan 10 kulan English Premier League laga badin dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool 23 darbe rideen waxay ka dhigantahay kulankii labaad Premier League ee ugu badnaa darbooyin ridaan haddana kooxdan dabcan shabaqa ay gaari waan goolal badan dhalin waayeen waxaana dib loogu laabanaya dabcan tan iyo December 2017 kulan ee kooxda Everton 23 darbe ku rideen ciyaaryahanka lagu magacaabo Robertson asigana wuxuu soo ilaa abaarta garoonka Anfield ku haystay maadaama 790 maalmood kadib uu garoonka Anfield gool ku dhashay kulan ka tirsan Premier League waxaana ugu dambeysay xilli ciyaareedkii 2017 kulan uu dabcan kooxda Brighton gool ka dhashay asigoo ku ciyaaray Anfield kale ciyaaryahanka Brazilianka Fabinho asigana waxa uu soo gashay kulan ugu dambeysay Premier League kooxda Liverpool u ciyaaray 3 gool oo ku lug yeeshay 2 gool oo caawiyay iyo gool u dhashay halka dabcan 39 kulan ka horeysay ciyaaryahankan ay ku qaadatay 1 gool oo dhashay Premier League 1 goolna uu caawiyo kooxda Liverpool waxa uu xigi doona daawadayaasha qiimaha badan arbacada nagu soo foolay safarna u doona garoonka Emirates waxayna la ciyaari doonaa kooxda Arsenal halka dabcan naadiga Burnley ay soo dhaweyn doonaa kooxda Wolves xilli Burnley ay rabaan bandhigooda wanaagsan inay sii wataan daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City Joseph Pep Guardiola hogaamiyay kooxdii u jabtay dabcan gool ay ku xaqaan markaana waxay 5 gool eber kaga badiyeen kooxda Brighton ciyaar ciwaanada uu qaatay Raheem Sterling oo hat-trick ama 3 dhashay sidoo kale Gabriel Jesus iyo Bernardo Silva ayagana shabaqa ay gaareen Sterling waxay kaga dhigantay xilli ciyaareedkan haatan 17 gool inuu ka dhashay English Premier League sidoo kale wadarta guud dhamaan tartamada kala duwan ciyaaraankan Ingiriiska wuxuu dhashay 27 gool waana xilli ciyaareedkiisa ugu bandhig fiican ebed xidigan tayada wanaagsan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Guardiola guusha ay gaareen waxay ka dhigantahay hadii aan fiirin ama waxyaabaha laga diiwaan galiyo qayb ka ah kooxda Man City haatan labadii kulan ugu dambeysay Premier League waxay dhaliyeen 5 gool iyo ka badan kooxdan rikoorkan hore ayada sidaas u sameysay oo waliba 3 kulan oo isku xigta ay dabcan waxay sameeyeen 5 gool iyo ka badan dhashay taariikh ahaan markay September 2017 dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Brighton waxaa ku dhacday guul darrada ugu cuslad kulan ka tirsan Premier League tan iyo April 2019 markaas oo 5 gool eber kaga bas kooxda Bournemouth Raheem Sterling markii laga cabir qaatan iyo markuu imaado kooxda Man City xilli ciyaareedkii 2015 ilaa iminka ciyaaryahankan wuxuu dhaliyay 4 hat-trick oo kala duwan English Premier League waxaa muddadaas ka badan hat-trick ciyaartooyda kale ah Harry Kane oo 9 hat-trick dhaliyay iyo Sergio Aguero 7 hat-trick dhaliyay dhinaca kale Gabriel Jesus wuxuu sii wataa rikoorkiisa u gaarkay kooxda Man City sababtoo ciyaaryahankan 32 kulan Premier League kooxdan gool 32 kulan wax gool darama aysan la kulmin 31 kulan kamid way guuleysteen kulan barbardhac ay galeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City haatan waxaa u soo gashay 29 kulan ugu dambeysay Gabriel shabaqa gaaro 29 kaas kulan inay guuleysteen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Gabriel Jesus ciwaano kale ayuu sameeyay sababtoo xilli ciyaareedkan wuxuu noqday ciyaaryahanka saddexaad ee ka tirsan kooxda Man City kaasi oo dhammaan tartamada kala duwan 20 gool dhaliyo waxaana darajadan kaga horeeyay Sergio Aguero iyo Raheem Sterling shanta Yurub ugu caansan markii la fiiriyay ma jirto koox ka ciyaarto oo haatan xilli
ciyaareedkan u joogaan 3 ciyaaryahan oo 20 gool ka badan dhasheen dhammaan tartamada kala duwan. Riyad Mahrez isagana markii aan fiirin haatan xilli ciyaareedkan waxaa loo diiwaan geliyay 13 caawinaad dhammaan tartamada kala duwan, waana xilli ciyaareedkiisii ugu wanaagsan ciyaaryahanka markii laga fiday dhanka assistiga ama caawinaada. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Brighton xilli ciyaareedkan English Premier League 17% goolasha laga dhashay waxaa ka dhaliyeen kooxda Man City, maadaama Brighton 52 gool xilli ciyaareedkan EPL laga dhashay 9 gool kamid waxaa ka dhalisay kooxda Man City. haddaba maxaa u xigi doona labadan kooxood daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City kulankeeda xiga waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth oo imaan doonta garoonka Itixaad Arbacada nagu soo foolay, kadibna toddobaadka dambe semifinalaha FA Cup waxay kula ciyaari doonaan garoonka Wembley kooxda Gunners ama Arsenal, halka Brighton dabcan ay safar gaaban gali doonaan waxayna dabcan Khamiista la ciyaari doonaan kooxda Southampton kulan ka tirsan English Premier League. daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka English Premier League waxaa qayb ka kooxda Norwich City ayaa si rasmi loo xaqiijiyay inay ku laabteen heerka labaad ama Championship kadib markii 4 gool eber kooxda West Ham United kaga badisay. waxaana kulankan ciwaanada qaatay Michael Antonio oo 4 gool u dhashay kooxda West Ham United, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee West Ham u ciyaaray horyaalka heerka koowaad Ingiriiska halkan 4 gool dhashay. tan iyo waxaa dib lagu laabanaa xidigii David Cross oo sanadii 1981 4 gool dhashay. markii aan fiirino kooxda Norwich oo heerka labaad ku laabatay xilli ciyaareedkan dhibaatooyinka ay la kulmeen waxaa qayb ka ah in dabcan 7 gool oo kaliya ay safar ku dhaliyeen. sidoo kale kooxdan kaliya xilli ciyaareedkan waxaa lagu xasuusan doonaa in bilowgii xilli ciyaareedkan si waali ah kooxda Man City 3-2 kaga badiyeen oo horyaalka difaacanaysay, laakiin sida guud xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Norwich waxba aysan qaban, waxayna ku laabteen heerka labaad, waliba record ayay sameeyeen tan iyo markii horyaalka Ingiriiska Premier League loogu bixiyay. waa kooxdii ugu horeysay oo 5 jeer oo kala duwan ku laabanaysa heerka labaad. dhinaca kale kooxda Watford waxay qaadan tilaabo ay ku badbaadi karaan kadib markii 2-1 kaga badiyeen shalay naadiga Newcastle. waxay ka dhigantay Watford haatan inay ku jiraan kaalin 17aad, waxayna 6 dhibcood ka sareeyaan kooxda Bournemouth oo ku jirta kaalin 18aad, inkastoo Bournemouth kulan baaqi ah. daawadayaasha qiimaha badan haddii aan soo qaadano sheekooyinka xanta ee gudaha Ingiriiska jiray ciwaanada kala duwan soo baxay waxaa kamid ah kooxda Borussia Dortmund waxay ka dhawaajiyeen in ciyaaryahankooda Jadon Sancho ay ku fasaxayaan 130 milyan oo euro ama dabcan 116 milyan oo pound haddii xilli ciyaareedkan fasaxayaan. waxay ka dhigan tahay marka 20 jirka inay ku adagtay ku biiritaan kooxda Manchester United xagaagan, sida dabcan Manchester Evening News ay soo daabacday. dhinaca kale kooxda Man City waxay diyaar u tahay weeraryahankeeda Argentinaska Sergio Kun Aguero contract cusub inay siiyaan, inkastoo qandaraaskiisa uu ku ogyahay June 2021. Aguero asigan u rabo inuu ku laabto dhankaasi Koonfur America, haddana maamulka City waxay qabaan kalsooni ku aadan Kun Aguero inay garoonka Itixaad ku sii celin karaan, sida shabakada Manchester Evening News ay soo daabacday. dhinaca kale Khalid Koulibaly 29 jir markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay mustaqbalkiisa ciyaareed, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Napoli oo kalena uu doonayo waayay ciyaareed ku dhameystay magaalada Naples. wuxuu gabi ahaanba meesha ka saaray sheekooyin ku aadan Liverpool, Man City, Manchester United, Real Madrid ee la soo xiriireen sida Gazzetta Sportiva ay soo daabacday. dhinaca kale kooxda Barcelona gabi ahaanba waxay ka khustay qaabkii kooxda ciyaaraanka lagu magacaabo Neymar Jr oo 28 jir sida shabakada Marca qoraysa kadib markii Paris Saint-Germain ay diideen inay amaah ku siiyaan kooxda Barcelona Neymar. maamulka Barcelona waxay wateen qorshe ku aadan Neymar xagaagan amaah inay ku qaataan xilli ciyaareedka dambena dabcan ay kooxda Paris Saint-Germain lacaga kaash ku wareejiyaan. dhinaca kale kooxaha AC Milan Chelsea waxay ku soo biireen loolanka loogu jiro Luka Jovic oo 22 jir kaasi oo kooxda Real Madrid iska fasaxayso. jaraa'idka caanka Mundo Deportivo Daily Mail waxay qoreen Madrid wiilka inay ku doonayso markay ugu yartay 50 milyan oo euro. sidoo kale sheekooyinka jira daawadayaasha qiimo badan waxaa kamid ah Steven Gerrard waxaa la soo xiriirtay kooxda Bristol City Championship ama horyaalka heerka labaad Ingiriiska ciyaarta, waxayna rabtaa tababaro koowaad inay ka dhigato xilli Steven Gerrard kooxda Rangers waqti fiican ku qaadanayo. sidaa darteed waxay ka dhigantahay kooxda Bristol City gabi ahaan waxay meesha ka saareen qorshihii ku aadanay John Terry, Philip Neville ama Lee Boyer midkood macna inay ka dhigan doonto sida Express ay soo daabacday. dhinaca kale kooxaha Juventus Man City waxay kula soo biireen dhigeeda Liverpool loolanka loogu jira Thiago Alcantara oo 29 jir ah, wuxuuna doonay Isbaanishkan isaga tago kooxda FC Bayern Munchen si Tutto Mercato web ay soo daabacayso. dhinaca kale kooxaha Chelsea Inter Milan waxay la xiriireen dhigooda Lille, waxayna weydiisteen qaabkii looga iibin lahaa weeraryahanka Faransiiska lagu magacaabo Jonathan Ikone waa 22 jir waqti fiican ku qaadanaya French League 1 si la Ten Sport ay soo daabacday. dhinaca kale tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane wuxuu ka dhawaajiyay inuusan hubin xilli ciyaareedkan inta ka dhima kooxdiisa dib inuu adeegsan doonto ninka lagu magacaabo James Rodriguez oo 28 jir ah. Zidane wuxuu leeyahay James qayb kama ah qorshayga sida shabakada AS ay soo daabacday. dhinaca kale kooxda Juventus ay culays kala kulmaysaa dhigeeda Inter Milan kadib markii Juve aaminsanayeen kaligood inay qaadan karaan Nicolo Zaniolo oo 22 jir oo qadka dhex kaga ciyaar Roma iyo xulka Italy, laakiin haatan maamulka Inter Milan waxay la xiriireen dhigooda Roma waxayna weydiisteen qaabkii ciyaaraankan looga iibin lahaa ayadoo dabcan la aaminsan in lagu heli karo qiimo lacageed u dhaxayso 50 milyan ilaa 60 milyan oo euro si Tutto Sportiva ay soo daabacayso. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Barcelona haddii xagaagan ay iibiyaan ninka lagu magacaabo Ousmane Dembele waxaa waajib ku noqon doonta 20 milyan oo euro inay ku wareejiyaan Borussia Dortmund maadaama heshiiska sidaas aan ku celi maadaama labadan kooxood hadda ka hor ku heshiiyeen markii Barcelona Dortmund ka soo iibsanaysay sida shabakada caanka Bild ay soo daabacayso. sidoo kale daawadayaasha qiimo badan sheekooyin kale jira waxaa kamid tababaraha cusub ee kooxda Real Betis Manuel Pellegrini wuxuu doonaya inuu soo qaato wiilka kooxda Madrid aysan ka faa'iideysan lagu magacaabo Brahim Diaz. sidaa darteed waxay u badan tahay Pellegrini inuu Diaz gacanta ku dhigi doono maadaama dabcan xilligii Malaga
uu joogay ay wada shaqayn jireen si Mundo Deportivo ay soo daabacayso dhinaca kale Brazilianka qadka dhex kaga ciyaara kooxda Flamengo ninka lagu magacaabo Gerson 23 jir gabi ahaan wuxuu meesha ka saaray sheekooyin ku aadan in Chelsea Spurs midkood ku soo biiri doono si Ijraa'idka caanka Globo Sport ay soo daabacayso wiilkan wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay Koonfur America waqtigan ku qaadanay soo kala daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jir waxaa qayb ka ah tababaraha kooxda Wolves Nuno Espirito Santo wuxuu diyaar u yahay kooxda mustaqbalkeeda inuu sii hago maadaama waqti fiican ku qaadanayo wuxuuna aqbal qalinka inuu ku duugo contract gaaraya June 2023 ugu dambeyntii ciyaaryahanka kooxda Liverpool ciyaar ninka lagu magacaabo Andy Robertson waxay u badantay in la ganaaxi doono kadib markii BT Sport ay ka duubtay muuqaal oo garsoorka caanay waliba wuxuu ku andacoonaya in Liverpool gool kulaad laga diiday kulankii Burnley barbardhac ay la galeen Robertson wuxuu la kulmi doonaa ganaax maadaama garsoorku uu dabcan aflagaadeeyay dareenkiisana waxa mili waayay muuqaalkan waxaa duubtay BT Sport waxaana dabcan qiimeyn doonaan guddiga anshaxa EPL iyadoo laga yaabo Scottishkan garabka bidix ka ciyaaro ganaax culus inuu la kulmo daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagno gudaha Talyaaniga sheekooyin kala duwan aan soo qaadano kulankii weyn dhexmar Juventus iyo Atlanta ugu dambeyntii waxay ku kala baxeen barbardhac 2-2 waxay ka dhigantay marwo duqda inkastoo kulankan laga awood badnaa haddana ugu dambeyntii daqiiqadii 90 CR7 gool kulaad ku dhaliyay inay ka caawiso horyaalka haatan 8 dhibcood ku qabtaan Italian Serie A waxaan horyaalka harsan 6 kulankan xiisaha badan kooxda kubadda cagta Atlanta waxay la imaadeen bandhig wanaagsan wali waxa uu soo gashay 2 jeer hogaanka inay qabtaan marka kood waxa uu dhigay Dovan Sabata daqiiqadii 16aad Juventus ciyaarta waxay ku soo celiyay CR7 gool kulaad dhaliyay haddana ciyaaryahanka lagu magacaabo Nafiskai kooxda Atlanta hogaanka u dhigay daqiiqadii 8aad ugu dambeyntiina CR7 ayaa gool kulaad labaad dhalishay ciyaartan waxay ku soo ilaatay 2-2 tababaraha kooxda Atlanta Belgrano si weyn ayuu xanaaq wuxuu sheegay rigoorooyinka jilcan kaliya in laga dhigo gudaha Italian Serie A wuxuu leeyahay Euro idil rigoorooyinka noocan lagama dhigo macalinkan wuxuu dood xoogan ka keenay labada gool kulaad ee kooxda Juve loo dhigay si kastaba ahaatee CR7 xilli ciyaareedkan waqti qurux badan ku jira daawadayaasha qiimaha badan maadaama 28 kulan oo Italian Serie A ciyaaray 28 gool ku dhaliyay hal goolna waxa goolinta kaga haya Thierry Immobile sidoo kale tan CR7 32 gool u dhashay xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada kala duwan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kulankan waxay kaga dhigantay kooxda Juve in dhibic qaali u tahay maadaama kooxda Lazio kulankii ciyaareen si naxdin 2-1 ay kaga badisay kooxda Sassuolo horyaalkan wuxuu u muuqdaa xilli hore u dhintay kooxda Marushi Sarri oo hogaamiyay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Roma ayagoo safar waxay 3 gool ibar kaga badiyeen kooxda Brescia waliba shabaqa waxa gaar Nicolo Zaniolo oo 6 bilood kadib markii qalin looga sameeyay dhanka jilibka wiilkan soo kabtay bandhig wanaagsan sameynay sidoo kale ciwaanada Talyaaniga waxaa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Atlanta rikoor cusub soo kordhisay 70 sano kadib waxay barbareen rikoor u yaala kooxda Juventus sababta Atlanta waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay xilli ciyaareedkan ee dabcan 3 ciyaaryahan u dheelayaan 15 gool ka badan Italian Serie A ka dhaliyaan Dovan Sabata goolka dhashay xalay kooxda kubadda cagta Juventus waxay ka dhigantahay xilli ciyaareedkan 15 gool darajadan waxaa kaga horeeyay Joseph Ilicic oo asagana 15 gool dhashay halka Luis Monreal Italian Serie A asagana ka dhashay 17 gool waxaa dib loogu laabnay rikoorkii Juventus ee sameysay xilli ciyaareedkii 1951 markaas oo dabcan 3 ciyaaryahan kala duwan Juventus u dhashay 15 gool iyo ka badan shanta Yurub ugu caansan markii la fiiriyay xilli ciyaareedkan ma jirto koox dabcan u dheelayaan 3 weeraryahan ama 3 ciyaaryahan oo 15 gool ka badan kulamada horyaalka dhasheen waxaana ugu dambeysay Paris Saint-Germain iyo dabcan xilli ciyaareedkii 2018-2019 markaas oo dabcan ciyaartoyda kale ee Neymar Jr, Edinson Cavani iyo Kylian Mbappe mid walba 15 gool iyo ka badan dhashay marka kooxda Atlanta looma gali karo waqti qurux badan ay ku jiraan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah Gennaro Gattuso aad iyo aad ayuu dabcan dareen xoogan u dareemaya maadaama caawa uu ka hortagi doono AC Milan kulan dabcan UEFA Europa League la isku haysta booska lagu aadi lahay laakiin Gattuso wuxuu leeyahay Milan waa kooxdii dabcan siisa Janiska aan Talyaaniga ku saldhigtay wuxuu leeyahay abaalkooda ma gudi karo anigoo ciyaaryahan maqaam weyn ku gaaray anigoo macalin wuxuu sheegay fursadaasna wuxuu sheegay inuu ka faa'iideystay oo dabcan kooxda Milan jihada saxda u waday inkastoo maamulka ay ka qaadeen shaqada haddana wuxuu leeyahay Milan waa koox ugu weyn dhinaca kale kooxda Napoli kulankan waxaa ka maqnaan doona Adrius Milik ayadoo dabcan kooxda kubadda cagta AC Milan waqti fiican ku jiraan Zlatan Ibrahimovic ciyaartoyda Milan wuxuu ugu baaqay in kulankan adag ay guuleystaan maadaama Milan dhawaanahan kulamadii adka ay ciyaareen oo ay dabcan Lazio Juventus ay ka soo badiyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah ardayda Talyaaniga waxay dood xoogan ka keenayaan labadii gool kulaad ee loo dhigay Juventus shabaqan uu ku hubsaday CR7 waxay leeyihiin waa in wax laga bedelaa sharciga Italian Serie A Yurubta inteeda kale waxay leeyihiin rigoorooyinka noocan oo kale lagama dhigo si kastaba ahaatee Juventus taasi culays kuma hayso Marushi Sarri wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay bandhigii aan sameynay haatan Juventus gacanta waxa ugu jira isku wadaadto daawadayaasha qiimaha bal markaana tagna gudaha Spain waxaan fiirinaa ciwaanada kala duwan ee jira ciwaanada waxaa qaadan ninka lagu magacaabo Lionel Messi iyo kooxda Barcelona ka caawisay dib badan kaga badiyaan naadiga Real Valladolid ciyaar hal gool ibar ku soo ilaa daqiiqadii 15aad waxaa shabaq ku hubsaday Arturo Vidal
goolkan waxaa caawinaad ka geystay Lionel Messi wuxuuna sidaas ku noqday Argentinaaskan ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikh ahaan La Liga Spain hal xilli ciyaareed 20 gool dhalisho iyo ka badan sidoo kale 20 gool iyo ka badan caawinaad ka geysto wuxuu sidoo kale barbaray ninka lagu magacaabo Messi rikoorkii u yaalay saaxiibkiis Xavi Hernandez oo xilli ciyaareedkii 2008-2009 rikoor ka sameeyay La Liga Spain maadaama 20 gool caawinaad ka geystay Barcelona guusha ay gaareen waxay haatan ka dhigantay hal dhibic oo kaliya hoggaankiina kaga haysto Real Madrid maadaama Madrid ay leeyihiin 80 dhibcood Barcelona waxay leeyihiin 79 dhibcood laakiin Madrid 3 kulan u harsan halka Barcelona 2 kulan La Liga Spain u harsan tahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha Barcelona akhbaarta wanaagsan soo yeeraysa xitaa Antoine Griezmann dhaawac ayaa soo gaaray kulankii Valladolid kadib markii muruq ama cajirka dhaawac ka soo gaaray ciyaaryahankan qaybtii labaad uu soo laaban waayay haatan shaki weyn waxaa la gelinayaa labada kulan La Liga Spain u harsan kooxda Barcelona uu ciyaari karo waliba si gaar ah tababara Kike Setien wuxuu leeyahay ma hubo kulamada Osasuna iyo Deportivo Alaves labada kulan oo harsan in ciyaaryahankan uu caawin karo laakiin waxaa rajo laga qabaa in kooxda Barcelona si dhaqsi ciyaaryahankan ugu soo kabto si uu dabcan dagaalka Champions League qayb kaga noqdo ayadoo bisha Agosto toddobaadka ugu horeeya kooxda Barcelona ee la ciyaari doona naadiga Napoli lugta labaad ee wareegga 16aad ee Champions League jaraa'idada Spain markii aan sii fiirin ciwaanada kale sameeyay waxaa qayb ka ah Luka Modric ay dabcan wareysi gaar la yeeshay jarada caanka ee Marca Modricna wuxuu leeyahay haatan waan ku riyo karaa inaan kooxda Real Madrid la qaado La Liga Spain haddii ay kana qaadaan wuxuu u noqon doonaa midkiisii labaad ee uu la qaado kooxda kubadda cagta Real Madrid Zidane hadda ka hor wuxuu dhahay horyaalkan aan u qaadna Modric dartiisa sadarta Zidane wuxuu dhahay Modric waa haliyay kooxda Madrid ku weyn wuxuu mudan yahay sagootin qurux badan waxayna u badan tahay Croatiankan in horyaalkan lagu sagootin doono dhinaca kale Marca waxay leeyihiin Kike Setien kooxiisa Barcelona wali way nool yihiin kadib markii ay Valladolid hal gool eber kaga badiyaan dhinaca kale jaraa'idka caanka AS ayagana waxay coverkooda siiyeen goolaha waqti quruxda badan ku jiro ee lagu magacaabo Tobias Courtois oo qarka u saaran xil ciyaareedkan ku guuleysto abaalmarinta loo yaqaan Zamora Trophy ama goolaha ugu wanaagsan La Liga Spain maadaama dabcan 18 kulan shabaqiis u difaacday haddii Zamora Trophy uu qaato Courtois wuxuu noqon doonaa goolahii ugu horeeyay kooxda Madrid ee 12 sano kadib ku guuleystay abaalmarintan waxaana ugu dambeeyay Iker Casillas oo sanadii 2008 ku guuleystay jaraa'idka caanka ee Mundo Deportivo ayagana waxay coverka siiyaan dabaaldega kooxda Barcelona waxay leeyihiin King Arturo ama boqor Arturo Vidal maadaama ciyaaryahankan uu ku soo baxay dhaliyaha saddexaad ee xil ciyaareedkan Barcelona ugu saameynta badan La Liga Spain wuxuu dhalishay gool muhiim ah kooxdiisana gool muhiim ayuu siiyay kale Mundo Deportivo waxay leeyihiin kooxda Real Madrid maamul ahaan waxay ka arinsanayaan sidii Gareth Bale laga yeeri lahaa kadib markii ciyaaryahankan laga soo qabto sawir ku aadan wajiga inuu ku xirtay maasgarada dabcan sankii afka looga xirto saameynta coronavirus-ka awgeed wuu fiirsan waayay ciyaartii Real Madrid dhexmartay iyo sidoo kale Deportivo Alaves oo wuxuu iska fadhiyay kursiga kaadka indhahana wuu xirtay ninkan maasgarada ku xirtay sidaa darteed maamulka Madrid waxay leeyihiin habdhaqan Gareth Bale looma dul qaadan karo waa inaa ganaax culus dul saarnaa laakiin lama oga ganaax ee maamulka Madrid saar doona ciyaaryahankan hore ayuu u sheegay kulal iyo qabow inaysan ku haynin wax kasta lagu ganaaxo oo kaliya uu fiirsanayo kooxdan ka qaato qandaraaskiisana wuxuu ku egyahay June 2022 ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa qayb ka ah Diego Costa oo ka caawiyay Atletico Madrid xisaab ahaan inay Champions League u soo baxaan kadib markii hal gool eber kaga badiyeen kooxda Real Betis oo soo booqatay Wanda Metropolitano Stadium daqiiqadii 74 ayuu Costa shabaqa gaaray haatan Atletico Madrid waxay xaqiijiyeen xisaab ahaan inay Champions League xil ciyaareedka dambe u soo baxeen maadaama kaalin saddexaad ay ku jiraan waxay 3 dhibcood ka sareeyaan kooxda Sevilla afraad ku jirto sidoo kale tan waxay 9 dhibcood ka sareeyaan kooxda Villarreal oo ku jirta booska sanaad marka Atletico Madrid iyo Diego Simeone musiibo kasta ku dhacdo saddexaad ama afraad ma dhaafi doonaan shaqadoodana way qabsadeen xil ciyaareedkan ujeedkoodana wuxuu ahay inay top 4 ku dhameystaan si seasonka dambe Champions League u ciyaar ugu dambeyntii daawadayaasha qiimo badan in la wadaagna kulamada maanta la ciyaar doona jadwalka waqtiga ay soo gali doona shanta Yurub ugu caansan English Premier League markii aan firno kulanka ugu xasaasisan wuxuu ka dhici doonaa waqooyiga London Spurs waxaa iska hor imaan doona Arsenal laba kooxood dabcan daris oo derby match ah kulankan wuxuu soo gali doonaa 6:00 maqribnimo ee xilliga Geeska Afrika ama 12:00 maqribnimo sidoo kale kulamada ka horeeya waxaa kamid ah Wolves oo Everton soo dhaweynaysa labada duhurnimo xilliga Geeska Afrika Aston Villa oo la ciyaaraysa Crystal Palace kulan soo gali doona 4:15 daqiiqo galabnimo kulanka ugu dambeeyna kooxda Bournemouth waxay qaabilaysaa naadiga Leicester ciyaartan waxay soo gali doontaa 9 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika dhanka Spain markii aan firino kooxda Real Madrid waxay ciyaari doontaa Isniinta laakiin haddii aan ka cabir qaadano kooxaha u dagaalamaya Champions League waxaa qayb ka ah kooxda Sevilla oo caawa 11 habeenimo xilliga Geeska Afrika soo dhaweyn doonta kooxda Real Mallorca haddii aan firino Italian Serie A big match ugu weyn wuxuu dhici doonaa caawa 10:45 ama 5 saac riwi dhiman caawa waana markii kooxda kubadda cagta Napoli ay soo dhaweyn doonto kooxda AC Milan labadan kooxood waxay isku haystaan booska UEFA Europa League ayadoo dabcan farqigu u dhaxeeya laba dhibcood kaliya uu yahay waxaana labada dhibcood sareysa kooxda
kooxda Napoli oo haatan ku fadhiso booska lixaad ee kala sareynta Italian Serie A dhinaca kale haddii aan fiirino kulamada kale Serie A la ciyaaray waxaa qaybka Genoa Spal soo dhaweynaysa kulan soo geli doona 12-15 daqiiqo xilliga maqranimo sidoo kale waxaa xigi doona kooxaha Cagliari iyo Lecce Fiorentina iyo Verona Parma iyo Bologna Udinese iyo Sampdoria dhammaan kulamadan waxay soo geli doonaan 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaasaan kusoo idlinana waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu